The virus, which was then identified as an etiology of this disease, were grouped in a group of virus which is called as Lissa virus. Now, Lissa in Greek means violence. Okay, so it implies that infection with this virus would lead to burst of rage or violence in the patients. Okay, there are many historical evidences, even in Susrut Samhita and even in the Indian history, where Mughal Emperor Jahangir also documented a case of rabies in elephants. Now, let us understand a little bit about the virus. This is the family tree of the virus. The family is the Rhabdoviridae. And in this Rhabdoviridae family, there comes the Lissa virus. If we look a little bit closer, then you will see that this is the rabies virus, and along with there are other viruses like the Mokola virus and the Lagos bat virus. What I'm trying to say is rabies is not only caused by rabies virus. Okay. Predominantly it is caused by rabies virus, but there are other viruses in the same group which can also cause rabies. What are those viruses? There are 7 genotypes rabies virus, also called as the classical rabies virus, Lagos bat virus, Mokolai virus, and other viruses. Each of the viruses have got different animals which they infect, and this disease is predominantly zoonotic. When I say zoonotic, it means the disease predominantly affects animals and spreads from animal to animal. Human infections are always accidental. Okay. Till date, there is no evidence of human to human transmission. However, the possibility cannot be ruled out. If we look at the structure of the virus, this is a bullet shaped virus with glycoproteins, membrane protein, and the RNA present over here. Among them, the matrix proteins are very important. I will explain later based on the antigen and the antibody response that is produced. Nevertheless, the virus has been classified into two types. One is called as the street type, one is called as the fixed type. Now, what is street virus? Street means, what does street mean? Street means that is present in the locality. So, street virus basically means the virus that is isolated from natural cases. That is, cases either from dogs or humans infected from natural infection. Where is this virus commonly seen? The virus is seen in the saliva of the infected animal or human beings. And if we look at the histopathological sections of the brain, we can see what is known as the negri bodies. What are negri bodies? These are the cytopathological evidence, intracellular cytopathological evidence. Now, please remember, this virus cannot be used for production of vaccines. So, for production of vaccines, a different kind of virus is used. This virus is called as fixed virus. Now, what are the features of the fixed virus? They have a short, fixed and reproducible incubation period. They do not form negri bodies, and they are used for production of vaccines and immunoglobulins. Okay. So, in very short or in simple terms, the virus that causes infection is called as street virus, and the virus that is used for vaccine and immunoglobulin production is called as fixed virus. Okay. Now, let us come to the pathogenesis. I think you all must be aware that rabies infection is acquired by bite of a dog. Please remember, dog is not the only source. Even cats and other mammalian bites can also cause infection. And when I say mammals, it also includes bats. Okay.
Now let us look at the pathogenesis. Let us consider the most commonly occurring phenomenon, that is dog bites. Now dog bites in human commonly occurs in the foot. Let us take an example. A rabid dog bites the foot of the person. The virus is present in the saliva of the dog. Okay. So there is delayed inoculation of the virus into the soft tissues of the leg of the person. What happens then? The virus then reaches the sensory fibers of the leg, starts replicating very slowly. Because it starts replicating very slowly, the incubation period is very delayed. Okay, it is almost about 1 week to 90 days. That is the incubation period. One more important feature is, because the virus replicates very slowly and predominantly in the neural tissue, it does not influence the immune system. If the reproduction or replication of the virus occurred in the soft tissue, the immune system would have been activated. But because it is slow and more in the neural part, the immune system is not activated. Hence, even with a long incubation period, antibody production is not beneficial for the human being. Hence, the immune system of the human body is practically ineffective to prevent the disease. Understood? Then what happens? The virus slowly from the peripheral nervous system, it enters into the spinal column and then slowly and steadily ascends into the cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. That is, it infects the central nervous system. So all manifestations that a patient with rabies will manifest will ultimately be as a resultant of infection of the central nervous system. Okay. Now this particular movement is a fast microtubule dependent retrograde axonal transport. In physiology classes, I think you would remember about the axonal transport. The same mechanism is involved, only in this case it is retrograde. Then it disseminates rapidly, and the predominant parts of the central nervous system that are infected include thalamus, spinal cord, medulla oblongata, cerebellum, hippocampus, and cerebral cortex. Now let us come to the antigenic structure. When I say antigenic structure, that means the particular proteins present on the virus which can produce antibodies. Now, if we look at the antigenic structure, there are two types. One is the P protein, the G protein, and the N protein. Over here, just understand that the G and the N protein are of the primary importance. However, the phosphoprotein or the P protein has less significance. Why? Because the G and the N protein, they induce the immune response, both cellular and cytotoxic. Okay. Now, if this immune response is elicited, what happens? Virus neutralizing antibodies are produced along with activation of the cytotoxic T cells. Now, coming back to the same question, which animals can transmit rabies? These are the predominant animals which can transmit. If we look at every animal, from cows to rabbits to goats, however, most commonly the infection revolves around these animals. What are these animals? These are raccoons, coyotes, bats, and so these animals are all wild animals. So the infection commonly occurs in the wildlife. It is also called as a sylvatic cycle. So what does the dogs get infected? The dogs get infected from bite of these animals. And then the dogs which come in contact or in surrounding of the human beings, they eventually infect human beings.
The other important part would be the bats. People who have exposure to bats, especially people who venture into the forest or caves, they may be infected with bat bite. Okay. Now, so which all animals are affected? All warm-blooded animals. Mode of transmission is through saliva, that is the most common, the accidental or incidental one. Other routes of infection would be even by transplantation or organ transplantation. There is a theoretical possibility, hence it should be screened, which include corneal and solid organ transplantation. One more important feature is aerosol transmission. This has also been documented. An infection can occur through aerosol route, especially if people venture out into habitats of bats. Some cases of transmission through ingestion of milk has also been documented, but these are all very rare. Okay. So for your understanding, please remember rabies infection is predominantly by three routes. First is bite of animals, second is bite of bats, and third would be iatrogenic like corneal or organ transplantation. Okay. Now, one very important feature of rabies is, I think in pathogenesis I have told you that the virus is transported from leg to CNS. The long duration of the disease is responsible because of the delayed transmission from leg to the CNS. However, if the bites is more close to the CNS, what will happen? The virus will be transmitted much faster into the CNS, hence the disease will occur even faster. So any bites which occur in the face and upper limbs, the incubation period will be much lesser and the disease will manifest much faster. This is the reason why transmission of rabies by bats are considered to be much more severe, because bat bites are commonly seen in the face and in the neck and shoulders. Okay. Now, there are two types of rabies. One would be in the animals and the other would be in the humans. So, we also need to identify whether an animal is rabid or not, that is infected with rabies or not. What will be the manifestations? The primary manifestation will be, first is biting without provocation. Most of the cases a dog bite, obviously there will be some kind of provocation of the dog. But sometimes, especially if the animal is rabid, they will bite without any provocation. And this applies to almost all animals. Generally, you will see that raccoons are a group of animals which are very scared of human beings. But when they turn rabid, they bite ferociously. So it is a very important feature of a rabid animal. Another is eating abnormal items. That means their cognition is affected. They cannot discriminate between what is food and what is not a food. Then running for no apparent reason. This is called as hyperactivity. And finally, excessive salivation and foaming in the mouth. So these are the predominant features. Now let us consider each phases first by first. There are three phases. One is the prodromal phase, then a furious phase, and an alternative is a dumb phase. Okay. So what is the prodromal phase? The behavior changes is seen, temperature is raised, pupils may be dilated. Next, the outcome may be two types. The first type is called as the excitative or furious phase. The other is paralytic or dumb phase. In excitative phase, there will be hyperactivity. There will be hypersalivation, hyperactivity of the animal. It will become more ferocious. It will bite around, it will run around, and there will be abnormal movements of the body. This is called as hyperactivity. So this is the hyperactivity, abnormal
activity. You can see foaming in the mouth and severe seizure, and ultimately the animal will die out of seizure and coma. Okay. Very rarely another phase is seen, what is called as paralytic phase or dumb rabies. What happens over here is, as opposed to excitation, the animal will have paralysis of the limbs. The frothing one will also be present. Similarly, these kind of activity can also be seen in cattle, horses, mules. Okay. Now, diagnosis of animal rabies can be done clinically, that is from history and the manifestation. Other would be immunofluorescence microscopy of the fresh brain tissue after the animal dies, and molecular testing. I'll come to that later. So there is specific recommendation of treatment of animal rabies. Suppose you have a dog in your home and the dog gets bitten by, suppose, another rabid dog. So there is specific protocol. I'm not going into the depth of it. More importantly, we are much more concerned about the human rabies. So what will happen in human rabies? Mode of transmission, I have already told you: bite, exposure, aerosol. Other would be laboratory accidents. People working in rabies laboratory, they might get a laboratory exposure. Very rarely transplantation and transplacental. Incubation period is about 1 to 3 months. I have already told you, about 1 week to 90 days. Early symptoms is non-specific and will manifest with general malaise, body ache, headache, irritability. After 2 to 10 days, the neurological signs comes out. What are the neurological signs? The furious form, almost similar to that of an animal manifestation: hyperactivity, hallucination, hypersalivation, hyperactivity, and there is something called as hydrophobia and aerophobia. Because of the excitation of the muscles of the oral cavity and the jaw, whenever the person tries to drink water, or whenever there is a, suppose, a cold gush of wind comes into the face of the patient, there will be severe contraction of the jaw muscles. This is called as hydrophobia or aerophobia. This happens because there is over excitement of the salivary glands leading to excessive salivation, also lacrimation. The virus is present over there, and there is the patient cannot actually swallow. He cannot even swallow his own saliva. Death occurs due to coma and cardiac arrest. The paralytic phase can also occur. There will be gradual onset of paralysis, ultimately result in coma and death due to respiratory failure. One more video I will show you about manifestation of rabies in human being. So it's from the US military. This group of people in the village, they were all bitten by a rabid animal, and they were all attended to. Over here there it is seen how these people were bitten, predominantly in the face and the mouth. So the people who were beaten in the head and neck region, the manifestation were very quickly, and ultimately they succumbed. Okay. Now this is an example of a patient who was beaten in the foot. Every time the patient tries to swallow, there is a barking of cough and he cannot swallow. So initially it will start with solid food, then eventually even with water.
Slowly, the patient will not be able to swallow even his own saliva. This will result in dribbling of saliva or called foaming in the mouth. This is foaming in the mouth. Ultimately, all these patients will die because of eventual coma and respiratory arrest. Now, what will be the other manifestations? Obviously, because it's a viral infection, there will be presence of fever, loss of neural manifestations like loss of deep tendon reflexes, urinary incontinence, and because of the hypoxia, respiratory paralysis, seizure, and eventually coma. The World Health Organization has defined what is rabies. So what is the definition? A clinical case of rabies as a subject presenting with acute neurological syndrome like encephalitis dominated by hyperactivity or paralytic syndrome. Okay, progressing towards coma or death, usually by cardiac or respiratory failure, typically within 7 to 10 days after the first sign, if no institutional care is given. Okay, so this is the definition of WHO. It should be included in all differential diagnosis, especially if the patient has exposure, and sometimes a bite might not even be elicited. I'll come to it later why. Now, IDSP, Integrated Disease Surveillance Program, is a program in India which surveys for many diseases, including tropical diseases. Now, it has outlined surveillance definition. There are three types. One is suspect case. What is a suspect case? A death of a human being with a history of dog bite within a few weeks or months. Anybody can report, predominantly by the health worker. A probable case will be a suspected human case plus a history of exposure of bite of a rabid animal. This should be reported by a medical officer or doctor. This is a probable case. And finally, there is a these are the definition of exposure and a laboratory confirmed case where laboratory evidence and confirmation is there. Okay. So this is how IDSP includes the surveillance. When I say laboratory confirmation, what are the laboratory confirmation? Either a PCR, that is nucleic acid amplification test, or histopathology is showing negri bodies in corneal scraping or brain tissue or in the skin of the nape of the neck. Nape means the back of the neck, antemortem. And there we can see the negri body. Other samples in which the virus could be isolated would include saliva, spinal fluid, and antibody titer. So, let us consider first antemortem testing. So, for diagnosis, if a person has a history of rabid animal bite, what are the samples to be taken? First is saliva, predominantly used for RT-PCR, reverse transcripted PCR, no additive should be given. Next would be the neck biopsy. Neck means skin of the nape of the neck. Two tests are important over here, RT-PCR and immunotherapy. There are specific guidelines, I am not going into the details. Serum and spinal fluid. Not only we can detect the virus from the CSF, but also we can use antibody to rabies virus in both CSF and serum. Presence of antibody in the serum is diagnostic of rabies if there is no history of vaccination. Okay, but presence of antibody in CSF is diagnostic for rabies, even if the patient is vaccinated. Understood? No. I think I have already told you CSF is an anatomically secluded place. So if immunoglobulins are present in the CSF, that means blood-brain barrier has been crossed because of an inflammation resultant of an encephalitis. So if immunoglobulins are present in CSF, that means the disease is occurring over there. Okay. Next,
The best evidence is by brain biopsy. Obviously, brain biopsy nowadays can also be antemortem. Earlier it was only postmortem. Nowadays it could be also antemortem. Postmortally, what are the parts of the brain that is very important? Is the brainstem, cerebellum, and hippocampus. Okay, brainstem, cerebellum, and hippocampus. Now, these are all the tissues, and in animals I have already told you. Now, the presence of rabies worldwide. Why is it a problem? If you look at the world map, the red color indicates areas with endemic zone. Over here you can see the endemicity is mostly seen in Southeast Asia, South Asia, Middle East, and the African continent. Almost. It was also present in all other countries. However, slowly and steadily, the government over there devised many steps to prevent infection spreading from wildlife to animals within the human contact. Areas which are free from rabies are New Zealand and very low incidence in Australia. Now, risk of getting rabies is almost similar. However, whole of Asia is at risk because the virus is present predominantly in the wildlife. This is a map showing the various animals which poses the risk. In India, you will see there are two predominant animals, dogs and bats. Worldwide, there are many other animals which include coyotes, raccoons. Okay. Now, coming to the Indian context. So, this is in India from 2012 to 2020. Other than the hilly areas where many cases are not reported, you can see most of the plain and in the southern India, the rabies is very high. In West Bengal, it is very high, 500 to 1400 cases. Now, the United Nations had formed its own program for rabies. The objective is to make the world free of rabies. So, like I think you have heard about that India has been declared polio free. Similarly, the objective is to get rid of rabies. So, it has defined the 8 stages of rabies free. Similarly, WHO has given various stages like endemic stage, control stage, zero human rabies death, elimination stage, and maintenance stage. Now, coming to rabies prophylaxis. Now, what should we do to prevent rabies? First is, most important is reporting. The problem in India is most of the incidents of dog bites or animal bites are not reported. Okay, so reporting is very important. What would be the reporting? Bites of wild animals. Look over here. Wild animals bites are considered as category 3 exposure. I will come to the categories of exposure later, but category 3 is the highest form of exposure. So any bite of a wild animal is considered as category 3. There are 2 ways vaccines can be given, intradermal and intramuscular, and there is vaccination of animals. Now, animal vaccination is very important. Why? If animals are vaccinated, they would not be able to spread the infection to the humans. So this is one of the steps that were taken by, for example, the United States of America. What they did is, they introduced the vaccine virus in chicken heads, and by an airplane they dropped over the forest region. So all the foxes, coyotes, they went and ate all the chicken pieces. Thereby, the foxes and the wildlife animals, they were vaccinated. Because they were vaccinated, so the number of rabid wild animals reduced. Hence, the chances of transmission of the infection to the domesticated cats and dogs also reduced.
This is one of the way United States has reduced overall incidence of human rabies. In India, animal vaccination is recommended. Hence, all domesticated animals, cats and dogs predominantly should be vaccinated. Now coming to human vaccines. Please remember one thing. Human vaccination is of two types. One is called as post-exposure prophylaxis. Another is known as the pre-exposure prophylaxis. So post-exposure prophylaxis, as the name suggests, it is given after the bite has occurred. So if the bite has occurred, when you will be reading about vaccinations, you will learn there are various contraindications and indications of vaccines. Please remember, if a person is bitten by a rabid animal, that person should be vaccinated with rabies. Otherwise, the patient will die. Because rabies is one of those diseases which has 100% fatality. That means if infected, that person will die. Okay. So in spite of whatever the patient has, you have to vaccinate the patient after the exposure. So theoretically, there might be some contraindication, but practically, there should be no contraindication of rabies vaccine, especially after post-exposure. Now coming to the categorization of bite. How we will proceed with prophylaxis depends on how much or how severe the bite has occurred. The first category is the category where there is touching or feeding of animals, licks on intact skin, contact on intact skin. That means the person has come in contact with a rabid animal, but there was no breach of skin. Okay. What you should do, you don't need to vaccinate, you don't need to give immunoglobulin, but you should give antiseptic and wash the area with soap and water. Why soap? Because the virus is enveloped, and envelope of a virus is made up of lipoprotein. Understood? If you apply soap, the lipids of the envelope will get dissolved and the virus will lose its envelope. If the virus loses its envelope, it cannot bind with the human tissue. If it cannot bind with the human tissue, probably the person will not get infected. So please remember, whatever may be the category of the bite, the first step should be wash the area with soap and water. Preferably running water. Why? Because whenever you are washing, the viruses are shed during washing. So don't reuse the same water because you will be re-inoculating. So running water plus soap. Okay. Now coming to category 2. What is category 2? Nibbling of uncovered skin, minor scratches and abrasions without bleeding. Without bleeding means there is no direct access. However, the skin may be abraded or scratches may be there. In that case, wound management, that what I've told you already, that is give rabies vaccine. This is post-exposure vaccine. Okay. Next comes category 3. What are the single or multiple transdermal bites or scratches, licks on broken skin? Broken skin means the patient had already had a cut on the skin and the animal has licked over there. That means application of saliva. Then contamination of the mucous membrane. What mucous membrane might be contaminated? That is conjunctiva and the mouth. Okay. These all come under category 3. One more is if there is nibbling or scratches by a wild animal, it will be category 3. If the animal is wild, you don't need to categorize. It is category 3. So what would be the management in category 3? Wound management, rabies vaccine, and you have to give rabies immunoglobulin. What is the role of immunoglobulin? This immunoglobulin will neutralize the virus and the virus won't spread into the patient's body.
Why is it important? Because by the time the patient produces his own immunoglobulin, the virus would have spread. Okay. So for category 1, management is wound management. For category 2, it's wound management plus rabies vaccine. For category 3, wound management, rabies vaccine and immunoglobulin. Why should the immunoglobulin be given? It should be given as much as possible at the site of the injury. Why? Because the number of viruses will be predominant at the site of injury. One more important feature that you should remember, if you have visited the casualty department, most of the injuries, especially the bleeding injuries, they are repaired in the casualty. But you should also remember, whenever we are suturing a wound, we are inducing additional wound trauma. So, in case of animal bites, it is preferable to not suture the wound as a primary closure. However, if the wound is a bleeding wound, then you have to suture. In that case, you should apply the immunoglobulin as much as possible to the local wound. Okay, there are two types of immunoglobulin available. One is the equine, that is made from horses. Another is the human immunoglobulin. Chances of reaction to the equine immunoglobulin are higher. Hence, human immunoglobulin are preferred. Prior skin testing is nowadays not recommended. What is recommended is you give the immunoglobulin. If there is any reaction, treat it. Now, the dose of human rabies immunoglobulin is 20 international units per kg body weight. For equine one, it is double that. Okay, please remember this dose. And as I have already told you, give the immunoglobulin as much as possible at the local site. Rest you can give deep IM. This is how infiltration of the immunoglobulin is given at the local tissue at the site of the wound. Now, let us come to the rabies vaccine. There are two vaccines, I have already told you. One is intradermal, one is the intramuscular. This is the thigh regimen. Over here, 4 vaccines are given, 8 doses in 4 visits. The doses is 0, 3, 7 and 28. 2 sites are chosen, 1 ml is given as intradermal. Intradermal is given with the insulin syringe. Other dose is the Asian regime where 5 doses are given, 0, 3, 7, 14 and 28. These are intramuscular doses. Now, if suppose there is a patient who was already vaccinated, after which he was bitten by a rabid animal, then what will you do? Then you don't need to give the immunoglobulin. Why? Because of the previous vaccination, the patient already has immunoglobulin. What you need to give is, you need to reboost his immune system. For that, you can give either intradermal of 0 and 3, 2 doses, or intramuscular 0 and 3, only 2 doses. Okay. Another important feature is, suppose a person who is a veterinarian, or a person who is working in the zoo, or a person who, because of his occupation, has to venture into the forest. Okay. So he has a risk of getting rabies. In these person, you need to vaccinate them prior to the incident. This is called as pre-exposure vaccination. Whom you should give? People working in rabies laboratory, veterinarians, wildlife and travelers. So the pre-exposure prophylaxis is 0, 7 and 21 or 20. That is 3 doses. Okay. So this is the composite. You can see the post-exposure prophylaxis, pre-exposure and re-exposure. Understood? Have you understood rabies vaccination? 3 modes.
post-exposure, re-exposure, and pre-exposure. Now coming to the last part, that is management of a case of rabies. So all these talk about vaccination, immunoglobulin, prevention, these are all preventive, that is prophylaxis. Now suppose a patient has developed rabies, what you will do? Till date no definite therapeutic management is there, and this disease is considered to be 100% fatal. However, there are two regimen. I am just making you aware of this regimen. This is not an evidence-based regimen. Hence, efficacy of this regimen has not been documented. However, there are two regimen. One is the Milwaukee and the Recife regimen. Currently, this is considered to be better. There are various methods of treating. Like in Milwaukee regimen, immunoglobulin therapy is not given in both, and there is sedation of the patient. These are the medications that are given. Probably the Recife protocol is better than Milwaukee, but it is not evidence. Next, the NCDC, or the National Center for Disease Prevention and Control in India, the counterpart of the CDC, they have given NCDC guidelines, what should be done, what category, how to proceed. There is a program, that is rabies elimination program of the central government. It is there in the Health and Family Welfare website. Please go and read those documents. What are the steps should be followed? This is the plan, is rabies elimination from India by year 2030. Now this elimination is dog mediated rabies. Why? In India, rabies is manifested by predominantly dogs, rarely by bats. Finally, rabies is not a human disease alone. It is a zoonotic disease which occurs in animals. So, one health approach should be addressed too. There are two topics. First topic is to teach you people how to motivate patients with chronic diseases to adhere to the prescribed management by the healthcare provider. তার মানে কি? মানে হচ্ছে chronic patient যারা acute disease, সর্দি কাশি জ্বর পেট খারাপ খুব কম কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হয়, বাকি সবই chronic যেগুলো সারে না, diseases that are permanent, usually they are not cured. Diabetes কোনোদিন সারে কারো, hypertension, তারপরে rheumatoid arthritis, hypothyroidism, শুনেছিস তো এগুলো? So these diseases do not get cured. The patient has to live with it, and the patient has to continue treatment on a regular basis. Continuous ওষুধ খেয়ে যেতে হবে, ট্রিটমেন্ট করে যেতে হবে, ডক্টরের অ্যাডভাইস ফলো করতে হবে, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ফলো করতে হবে, এই রোগটার সঙ্গে চলতে হবে। বাট যখন একটা সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে তুই ডাক্তারের কাছে গেলি, and you are prescribed medicines for 7 days, 5 days, তোরা খাবি, সবাই খাবে, 5-7 দিন ওষুধ সবাই খাবে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যখন ওষুধ খেতে হয়, ওষুধ কমে বাড়ে, স্বাভাবিকভাবেই লোকে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলে। কেন হারিয়ে ফেলে সেটা আমরা ডিসকাস করব এখানে। কেন হারিয়ে ফেলে সেটা ডিসকাস করব, কিন্তু বেসিক্যালি লোকে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলে, ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, ভীষণ কমন, ক্রনিক পেশেন্টসরা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলো আপ বন্ধ করে দেয়, তারপরে প্রচুর অসুস্থ হয়ে আবার 6 মাস 1 বছর বাদে ফিরে আসে, তখন অলরেডি অনেক ড্যামেজ হয়ে গেছে। A lot of damage has already been done because the therapy has been stopped. তো সেইটা যাতে তোদের সাথে না হয়, প্রথম থেকে তোরা যাতে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার রাখতে পারিস, from the very beginning with your chronic patients you can deal so that they remain motivated. তুই পেশেন্টদেরকে মোটিভেট করে রাখবি,
from the very beginning, যাতে এই ক্রনিক কেসগুলো রেগুলার ফলো আপ করে, সব ওষুধ খায়, একটা ম্যানেজেবল ট্রিটমেন্ট ফলো করে। সেই জন্য তোরা কি করবি, এটা to understand that what you should do so that your chronic patients adhere to the treatment regimen. You must understand why the patients do not adhere, because কেন পেশেন্টরা কমনলি ফলো করে না, কেন পেশেন্টরা বছরের পর বছর যে ট্রিটমেন্ট চলছে সেটা বন্ধ করে দেয়, ওষুধ ঠিক করে খায় না, ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করলেও ভালো করে করে না, ইররেগুলার হয়ে যায়। সেই কারণগুলো যখন জানবি তখন তোদের পেশেন্টদের সাথে কোন প্রবলেমগুলো আসছে you will be able to identify. When you what your mind knows, you will be able to identify. So if you know that these are the causes that usually create problem, because of which patients do not continue their chronic treatment. So যখন patients with chronic diseases will come to you, you will be cautious. You will be careful to see that whether these issues are coming into the patient's life, whether these issues are affecting this particular patient, and if you feel that these issues are affecting your patient, then you can try to solve them as far as possible. Then what are the causes because of which patients do not adhere? First and foremost is the financial cause. Suppose diabetes, 35, 40, 45 এই রেঞ্জে একজন পেশেন্টের ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হলো, 75 অবধি ধর বাঁচবে, 30, 35, 40 বছর ধরে ট্রিটমেন্ট, হিউজ ফিনান্সিয়াল কস্ট, তার নানা রকম কমপ্লিকেশন, তার জন্য আরো ফিনান্সিয়াল কস্ট, একটা ওষুধ না 3, 4, 5 রকম ওষুধ খেতে হচ্ছে, the patient is unable to afford. Okay, that becomes a major problem at first, financial, cannot afford the medicine. So what is the solution? Solution is cheaper medicines and generic medicines. What are generic medicines? ধর প্যারাসিটামল, প্যান্টোপ্রাজল, যে ওষুধগুলো আছে, these are the proprietary names, মানে এগুলো হচ্ছে chemicals, the chemical that is actually present in the medicine. Okay, এগুলো বিভিন্ন কোম্পানি, বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি একটা একটা নাম দিয়ে মার্কেটিং করে, ওই নামটার উপর ওদের বিজনেস রাইট থাকে। লাইক প্যান্টোপ্রাজলের ব্র্যান্ড আছে ক্রোসিন, ক্যালপল, পাইরিজেসিক, শুনেছিস নাম? এগুলোর উপর ওই পার্টিকুলার কোম্পানির রাইট আছে। এবার ওরা সেই নামটা নিয়ে মার্কেটিং করে যাতে লোকে গিয়ে ওইগুলো খায়, ডক্টররা ওগুলো প্রেসক্রাইব করে, যাতে পপুলারিটি থাকে। এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ড। আর ভেতরে যে জিনিসটা আছে প্যারাসিটামল, সেটা হচ্ছে একটি জেনেরিক কম্পাউন্ড। তো ব্র্যান্ড নেমে জিনিস ওষুধ মার্কেটে চলে, অ্যাট দ্য সেম টাইম কোনো ব্র্যান্ড নেম ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানি ওষুধ তৈরি করে। বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা শুধু ব্র্যান্ড নেম ছাড়াই তৈরি করে, মানে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বলে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল। আবার বিভিন্ন কোম্পানি আছে যারা ব্র্যান্ডও তৈরি করে, আবার প্যারাসিটামলও তৈরি করে। একদিকে ক্যালপল তৈরি করছে, at the same time that company is also manufacturing plain paracetamol without any brand name. That those are called the generic medicines. They are cheaper. Why they are cheaper? Because whenever you are doing branding, যখন একটা ব্র্যান্ড নাম চলে আসছে, তার সাথে একটা মার্কেটিং কস্ট চলে আসে। ওই ব্র্যান্ডটাকে পপুলার করার জন্য অনেক খরচ করতে হয়। কেন করতে হয়? খরচ করলে ব্র্যান্ডটা পপুলার হলে ব্র্যান্ডটা বিক্রি হবে, সিম্পল বিজনেস। তো ওই খরচটা জেনেরিকে থাকে না, ঠিক আছে? জেনেরিকে থাকে না, যেহেতু জেনেরিকে ওই খরচটা থাকে না, generic medicines are cheaper. Since when you will see that a patient is from poor background and is unable to afford the costly medicines, branded medicines, you can offer a cheaper medicine and if possible a generic medicine. Cheaper brand হয়, ব্র্যান্ডের মধ্যে ভ্যারিয়েশন আছে, কোনো ব্র্যান্ডের দাম আরেকটা ব্র্যান্ডের তুলনায় ডাবলও হয়, ব্র্যান্ডের মধ্যে ভ্যারিয়েশন আছে কস্টে। So you can choose a cheaper brand, or if possible you can also choose a generic medicine. All right, so you will save money of the patient and the patient will adhere to your treatment. তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। প্রথমে ফিনান্সিয়াল ইস্যুস, তারপরে নন ফিনান্সিয়াল কি হয়? ল্যাক অফ মোটিভেশন এন্ড ল্যাক অফ ইনফরমেশন। ল্যাক অফ মোটিভেশন এন্ড ল্যাক অফ ইনফরমেশন কি? সাপোজ আবার ডায়াবেটিস নিয়েই বলি, at a 35-year-old
male patient, a 35-year male patient newly diagnosed with diabetes. Suppose fasting plasma glucose, যেটাকে fasting blood sugar বলা হয়, কিন্তু actually it is fasting plasma glucose. It is suppose 270, and postprandial glucose, এটা খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে মেজার করা হয় 350. This patient goes to a doctor, and the doctor prescribes some medicines to reduce the blood glucose level. Oral anti-diabetic drug কিছু প্রেসক্রাইব করলো, metformin, তার সঙ্গে হয়তো একটা vildagliptin, ঠিক আছে? না পড়িয়েছে ডায়াবেটিস, লেকচারে ডায়াবেটিস হয়েছে, এখনো হয়নি, যা হোক দুটো ডায়াবেটিসের ওষুধ দিল, পেশেন্টের সুগার কমে গেল, নর্মালে চলে এলো। তার সাথে তাকে কিছু লাইফস্টাইল অ্যাডভাইস দিল, রেগুলার 1 hour ওয়াকিং, ব্রিস্ক ওয়াকিং বলি আমরা, একটু স্পিডে, আর তার সাথে কিছু ডায়েটারি অ্যাডভাইস। পেশেন্ট সেগুলো 1 মাস ফলো করলো, পেশেন্টের সুগার কমে গেল, পেশেন্ট খুব খুশি। দ্য পেশেন্ট forgets to follow up. Patient also stops taking medicine. Why this happens? Because the doctor has not properly communicated with the patient that it is a chronic disease. এই ডিজিজটা ছাড়বে না, ওষুধ তোমাকে dose will keep on changing, but it is not the dose, it is the diabetic medication will not stop. These things have not been communicated to the patient. The patient has not been motivated to continue treatment. The patient has not been properly informed about the disease. The disease will be with you for your rest of the life. All these things have not been told properly. The doctor has advised some medicine and asked the patient to come with some blood reports after 1 month. The doctor has not also explained that why those blood reports have been advised. অনেক ব্লাড টেস্ট করতে দিয়েছে, কেন করতে দিয়েছে বলেন। এবার দেখ, সুগারের ট্রিটমেন্ট, ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট একটা পেশেন্টের যখন করা হয়, ব্লাড সুগার কমানো হচ্ছে একটা পার্ট, বাট ইট ইজ নট এভরিথিং। অ্যাপার্ট ফ্রম কন্ট্রোলিং ব্লাড সুগার অনেক কিছু করতে হয়। প্রথম মানে ব্লাড সুগারের যে কমপ্লিকেশনস সেগুলো হচ্ছে কিনা ট্রেস করতে হয়, তার একটা রুল আছে। অন ডায়াগনোসিস we have to check we have to check kidney function, ঠিক আছে? কিডনি ফাংশন চেক করতে হবে, লিভার ফাংশন চেক করতে হবে, ইসিজি করে কার্ডিয়াক কন্ডিশন দেখতে হবে, লিপিড প্রোফাইল দেখতে হবে, কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড কেরম আছে, ওগুলো যেরকম থাকবে সব রুলস আছে। নর্মাল থাকলেও ডায়াবেটিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ দিতে হয়। কোলেস্টেরল নর্মাল থাকলেও কোলেস্টেরলের ওষুধ লাগে ডায়াবেটিস পেশেন্টদের, বুঝতে পারছিস? তো এগুলো হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ একটা ট্রিটমেন্ট, শুধু সুগার কমিয়ে দিলে হবে না। এই যে ইনফরমেশনটা পেশেন্টকে দেওয়া হলো না, তো পেশেন্ট জানবে কি করে? পেশেন্ট তো জানেই যাবে না যে আমি সুগারের একটা ওষুধ খাচ্ছি, সুগার কমে গেছে, হয়ে গেল। সে ম্যাক্সিমাম হয়তো এইটুকু জানলো যে আমার ওষুধটা খেয়ে যেতে হবে, আমার সুগার নর্মাল আছে কিনা মাঝে মাঝে দেখতে হবে, বাট দ্য পেশেন্ট ডাজন্ট নো যে আমার লিপিড প্রোফাইল দেখতে হবে। আমি সুগার নর্মাল থাকলে আমার ব্লাড প্রেশার যদি একটু হাই থাকে, ইট উইল ড্যামেজ মি। আমার সুগার নর্মাল থাকলেও if my cholesterol is high, it will damage me. I have to take some medication for that. All these communications are not done, and the patient has not been motivated to continue treatment on a daily basis, to continue lifestyle management on a daily basis, to maintain diet on a daily basis. So it is very important that from the part of the patient there will be lack of motivation and lack of information, and the solution to that is the doctor must inform. That is the only way. তাই যখন তোদের কোনো chronic patient আসবে, you must inform the patient about the disease and motivate the patient to follow it. And whenever you will see that a patient is not adhering to treatment, adherence কি বলছি দেখ, consumption of medication and following other advices as per the clinician by the patient. Okay, consumption of medication and following other advices as the clinician has advised. When if the patient is following all the advices including the medicines, then the patient is adhering to it. It is also called compliance. Adherence is also called compliance, loosely called compliance. ঠিক আছে? So motivation and information is clear. Sometimes the patient is unable to understand the instruction. Doctor has written something on the prescription in his own way. Capital এ লেখেনি, তাড়াহুড়ো করে লিখে দিয়েছে, পেশেন্ট কিছু বুঝতে পারলো না, ঠিক আছে, হয়ে গেল। Unable to understand the instruction. Clinician's personality very important. ভালো করে পেশেন্টের সঙ্গে কথা বললো না, ওষুধ লিখে ছেড়ে দিল। Patient is very dissatisfied with the doctor. Patient is not satisfied at all.
এর ক্ষেত্রে ওই 2 সপ্তাহের ওষুধ কিনে নিয়ে গেল, 2 সপ্তাহের ওষুধ খেলো, তারপরে আর কিনলই না। ঠিক আছে, তো ডাক্তার ভালো করে দেখেনি, কি হবে, পরে আরেকজনকে দেখাবো, ট্রিটমেন্টটা ডিসরাপ্টেড হয়ে গেল। পুয়ার কমিউনিকেশন উইথ পেশেন্ট, সব একই কথা, পেশেন্টের সঙ্গে ভালো করে এক্সপ্লেন করলো না। পুয়ার পেশেন্ট ডক্টর রিলেশনশিপ, ডক্টর আর পেশেন্ট রিলেশনশিপ ভালো নয়, ভালো করে কথা বলেনি, দেখেনি, তার মানে কি পেশেন্ট ওর ট্রিটমেন্ট ফলো করবে না, অন্তত বছরের পর বছর তো ফলোই করবে না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্টস, মেনি মেডিসিনস হ্যাজ মেনি সাইড এফেক্টস। এত সাইড এফেক্ট হলে রোগের থেকে ওষুধের জ্বালাই বেশি, এরকম হয়ে যাচ্ছে। ন্যাচারালি the patient will stop the medicine, particularly when it is being taken for a long time. এক্ষেত্রে কি করতে হবে? How will you solve the problem? When the patient tell you about any side effect that he or she is facing, but you know common side effects. Diabetes এর ওষুধের common side effect হচ্ছে hypoglycemia, সুগার বেশি কমে যাওয়া. You know that these are the common side effects. So you must be careful, you must always inquire the patient যেরকম সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা, হলে হাউ টু রিডিউস দ্য সাইড এফেক্ট ইউ মাস্ট অ্যাডভাইস। হাইপোগ্লাইসেমিয়া অ্যাভয়েড করার জন্য বারে বারে খেতে হবে, তোদের ডোজ, ওষুধের ডোজ কিছুটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ঠিক আছে, সিমিলারলি একটা ধর ব্যথার ওষুধ চলছে, গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, তাকে একটা পিপিআই দিতে হবে, প্যান্টোপ্রাজল। ঠিক আছে, এমটি স্টমাকে কখনো খাবে না, ফুল স্টমাক খাবে, অ্যাডভাইস দিতে হবে। ক্লিয়ার? So side effects, forgetfulness, patient ভুলে যায়, ইচ্ছা করে যে ভুলে যায় তা না, just patient forgets, forgetfulness। কখন হয় forgetfulness? When it's a complex regimen। হার্পিস জস্টার বলে একটা রোগ হয়, হার্পিস জস্টার। ঠিক আছে, চিকেন পক্স হয়েছে তো সবার, চিকেন পক্সের ভাইরাসই বডিতে নার্ভাস টিস্যুর মধ্যে, নার্ভে গ্যাংলিয়াতে লেটেন্ট হয়ে থাকে, মানে বেঁচে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, কোনো প্রবলেম করে না। মাঝে মাঝে সেই ভাইরাসটা বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে এসে নার্ভে ইনফ্লামেশন করে আর স্কিনে একটা ইরাপশনের ইনফ্লামেশন করে, ওটাকে হার্পিস জস্টার বলে। ঠিক আছে, এই হার্পিস জস্টারের একটা ওষুধ আছে অ্যাসাইক্লোভির বলে, এই ওষুধটা 7 দিন খেতে হয়, 800 মিলিগ্রাম করে, বেশ বড় সাইজের ট্যাবলেট, 800 মিলিগ্রাম, 7 দিন খেতে হয়, দিনে 5 বার, 5 টাইমস। এই ধরনের একটা রেজিমেন, কমপ্লেক্স রেজিমেন, 5 টাইমস একটা ওষুধ খাওয়া মানে বুঝতে পারছিস, ইউনিফর্ম গ্যাপ দিয়ে আবার খেতে হবে, মাঝরাতে ওষুধ খেতে হবে, তুই ঠিক করে করতে চাস। তো এই ধরনের রেজিমেন ফলো করা পেশেন্টের জন্য সমস্যা হয়ে যায়। সলিউশন কি? ট্রাই ফর অল্টারনেটিভ রেজিমেন্টস। আরেকটা ওষুধ আছে ফ্যামসাইক্লোভির বলে, আরেকটা আছে গ্যানসাইক্লোভির বলে, অ্যাসাইক্লোভিরেরই ভাই বোন, ওগুলো দিনে 3 বার খেতে হয়, 8 আওয়ারলি গ্যাপ, ইউ ক্যান চুজ ফর देम। ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এটা ভালো একটা এক্সাম্পল দিলাম, কমপ্লেক্স রেজিমেনও এটাই। পলিফার্মেসি, পলিফার্মেসি মানে when a patient is taking on a chronic basis more than 3 medicines। যাদের ধর ডায়াবেটিস আছে, এদের তার সাথে হাইপারটেনশন থাকে, হার্ট ফেলিয়ার থাকে, এরা বেশিরভাগ সময় একসাথে 4-5টা ওষুধ খায়। অলরাইট, সো দিস পেশেন্টস বিকাম টায়ার্ড অফ টেকিং মেডিসিনস এবং দে অলসো ফরগেট। দিনে প্রত্যেক বেলা একটা দুটো করে ওষুধ খেতে হবে, মাঝে মাঝে ভুলে যায়। সলিউশন কি? উই হ্যাভ টু ট্রাই অ্যান্ড গিভ কম্বিনেশনস, মেবি ট্রাই অ্যান্ড রিডিউস আননেসেসারি মেডিসিনস, যেগুলো রেশনাল, যেগুলো না দিলেই নয়, যেগুলো সত্যি প্রয়োজন সেই ওষুধগুলো দেবো। আননেসেসারি কোনো মেডিসিন এইসব পেশেন্টদের দেবো না যারা অলরেডি 3-4টে রোগের জন্য একসাথে ওষুধ খাচ্ছে। ক্লিয়ার? আর যখন পারবো কম্বিনেশন ইউজ করবো, 3টে ওষুধ যদি একটা ট্যাবলেটে হয়ে যায় ওটাই দেবো। পলিফার্মেসি। আচ্ছা, আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো অ্যাডহেরেন্সকে অ্যাফেক্ট করে, পেশেন্টের অ্যাডহেরেন্সকে ডিস্টার্ব করে দেয়। কি? একটা হচ্ছে পেশেন্টস ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হেলথ বিলিভস অ্যান্ড লাইফস্টাইল। সুগার হলে, এক্সাম্পল দিচ্ছি, রুটি খেতেই হবে, সুগার হলে আলু খাওয়া যাবে না, এরকম একটা আইডিয়া লোকের মধ্যে আছে। রুটি খেতে হবে, আলু খাওয়া যাবে না, দুটোই খুব ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট আইডিয়া। প্রচুর ডায়াবেটিসের পেশেন্টদের গ্যাস্ট্রাইটিসের প্রবলেম থাকে, ডায়াবেটিক গ্যাস্ট্রোপেরেসিস বলে একটা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে, যেখানে জিআই প্রবলেম চলে আসে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল।
হ্যাঁ, আর্লি স্যাটাইটি হয়ে যায়, ব্লোটিং হয়, কনস্টিপেশন হয়, মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল মুভমেন্টটা স্লো হয়ে যায় আপার স্টমাক, আপার জিআই ট্র্যাক্টে, বিশেষ করে স্টমাকে। তো এইসব প্রবলেম থাকে, এদের গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে যায়, অ্যাসিডিটি থাকে, ব্লোটিং হয়, ফ্ল্যাটুলেন্স হয়। তো এই পেশেন্টরা অনেকেই রুটি টলারেট করতে পারে না, আটা ময়দার জিনিসে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম বাড়ে। রাইস ইজ গুড ফর দেম, মাচ বেটার ফর দেম, বাট এটা একটা কালচারাল বিলিফ আমাদের এখানে ঢুকে গেছে, রুটি খেতে হবে। রুটিটা ইস্যু না, ইস্যুটা হচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেটটা নিচ্ছে। রুটি, ভাত, সব কার্বোহাইড্রেট, দিস আর অল কার্বোহাইড্রেটস। The amount being taken is important, the amount. So if a dietitian has given you a chart, and in that chart there are particular amounts that have been specified, and if you stick to it, it should not be an issue. Ruti khete hobe tar kono mane neyi, but the patient will not listen. In spite of being advised, these are my practical experiences that I am sharing with you. In spite of being advised, they will continue to take roti, and they will continue to suffer, and ultimately they will become frustrated and stop taking all medicines, as if they will stop the treatment. এত তাদের সাফারিং হবে যে সব ওষুধ সব বন্ধ করে দেবে। So these things are very important. পেশেন্টের কিছু ভুলভাল চিন্তা ভাবনা থাকবে, সেটাকে কারেক্ট করতে হবে। Again and again you have to tell the patient with full confidence, and you must also have your own knowledge clear about it. Next, severity of the disease. Sometimes the disease becomes so severe. ডায়াবেটিস পেশেন্টের ধর রেটিনোপ্যাথি হয়ে গেছে, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না, একটা চোখের দৃষ্টি পুরো চলে গেছে, আরেকটায় যাবে করছে, রোজ ডায়ালিসিস হচ্ছে বা একদিন ছাড়া ছাড়া ডায়ালিসিস হচ্ছে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়ে গেছে। তাদের ক্ষেত্রে আর কি সুগারের ট্রিটমেন্ট হবে, কি করব, সুগার বাড়ছে কমছে, এটা এক্ষেত্রে পেশেন্টকে মোটিভেট করা, এবং সে যদি সুগারটাকে আরো বাড়তে যায় তার কি আরো কমপ্লিকেশন হতে পারে সেটা ইনফর্ম করা, এগুলো তোর কাজ। Lack of education from part of the patient, all these are related points. Elderly patients have lot of problems. They have multiple diseases. যা বললাম প্রায় সবই ওদের ক্ষেত্রে আসে, multiple diseases. They suffer from depression. They have higher expectation. They want to tell a lot of things to the doctor. The doctors cannot give them that much of time. Okay, so এই পয়েন্টগুলো চলে আসবে। They remain dissatisfied with the doctor. They feel that there is no communication. They also suffer from depression. They have memory problems. They have multiple diseases. তার জন্য 10টা ওষুধ খেতে হয়, কিন্তু তাদের memory problem, দুটো তিনটে বেশি মনে রাখতে পারে না। So elderly patients have their own issues, and the doctor has to solve them as far as possible. মানে ওই minimum medication, only rational medication, যেখানে সম্ভব হচ্ছে কম্বিনেশন, তিনটে ওষুধ একসাথে একটা ট্যাবলেটে, কিছু তাদেরকে মনে রাখার সহজ উপায়, একটা খাতা মেনটেন করতে বলা হলো, বাড়ির লোককে একটু অ্যাডভাইস দেওয়া হলো টু হেল্প দ্য পেশেন্ট, এইগুলো করে যাতে সে কন্টিনিউ করে, আর তাকে ইনফর্ম করা, মোটিভেট করা যে না করলে আপনি আরো মুশকিলে পড়বেন। সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ থাকলে সাইকিয়াট্রিক ডিজিজের পেশেন্টরা ওষুধ খেতে চায় না, সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ অ্যান্ড টেক হেল্প অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স সো দ্যাট দ্য পেশেন্ট ফলোজ ইউর ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট। হয়ে গেল? তো এই হচ্ছে তোমার গল্পটা, যে কিভাবে একটা পেশেন্টকে তুই মোটিভেট করবি টু অ্যাডহেয়ার টু আ ক্রনিক ট্রিটমেন্ট। ঠিক আছে? বল, পারবি বলতে? পয়েন্টগুলো দেখে দেখে কিছু বলতে পারবি কেউ? আচ্ছা, আজকে এত কম অ্যাটেন্ডেন্স কেন? বাড়ি চলে গেছে সবাই? কালকে ছুটি বলে? বুধবারও কি ছুটি? না, আমি জিজ্ঞেস করছি, বুধবারও ছুটি? ও আচ্ছা, শনিবার বাড়ি চলে গেছে, শনি রবি, মাঝখানে সোমটা বাদ দিয়ে মঙ্গল, 4 দিন হয়ে গেল। ओके, बात भी बोलते? आज तुमको समझ में आया स्मार्ट कार्ड? थोड़ा बोलो, क्या समझा? एग्जाम्पल देख बोलो, ये इसी चार्ट को एक्सप्लेन करो जो लिखा है, एक एक पॉइंट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही एक्सप्लेन करो। माइक में बोलो ना, सुनाई देगा सबको।
तो सॉल्व कैसे करेंगे? तुम्हारा पेशेंट को दवाई खरीद नहीं पा रहा है, हाँ हाँ हाँ, चीपर ब्रांड्स या जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल में मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो? क्या बोला मैंने? एग्जांपल एक दिया, डायबिटीज है किसी को, नहीं मतलब डायबिटीज का ट्रीटमेंट में सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने से नहीं होगा, बाकी सब चीजें भी देखना होगा। लिपिड प्रोफाइल कैसा है, थायराइड का प्रॉब्लम है कि नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, ये सब पेशेंट को मोटिवेट करना कि आपको शुगर कंट्रोल में रखना है, इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, डाइट प्रॉपरली लेना है, ये जो बीमारी है ठीक नहीं होगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन देना होगा। और उसके साथ साथ उसको मोटिवेट करना होगा और समझाना होगा कि सारे चीजों को लेकर के ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ शुगर कम रखने से नहीं। मतलब जो तुम चाहते हो करना वो पेशेंट को पूरी तरह से इन्फॉर्म कर रहे हो और उसको वो फॉलो करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हो, ठीक है। फिर अनएबल टू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट पॉइंट? अनएबल टू अंडरस्टैंड, हाँ, हैंडराइटिंग में लिख के छोड़ दिया है, कुछ समझाया नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं था, कुछ समझाया, ठीक है, ओके। क्लिनिशियंस पर्सनालिटी ওদিকে देखा होगे माइक उधर दो। তোর নামটা ভুলে গেছি, জানো তো? রিয়া না? হিয়া হিয়া হিয়া, রাইট হ্যান্ড। বল, তুই বল একটু, ক্লিনিশিয়ানস পার্সোনালিটি রিপোর্ট কি এফেক্ট আসে নন অ্যাডহারেন্স? ক্লিনিশিয়ানস পার্সোনালিটি কি বলেছি? এক্সাম্পল দিয়ে বল, লেখাই তো আছে, দেখে এক্সাম্পল দিয়ে একটু বল। হাউ ক্লিনিশিয়ানস পার্সোনালিটি অ্যাফেক্ট অ্যাডহারেন্স? ধর নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ডক্টর, ভালো করে ডাক্তার পেশেন্টের সঙ্গে কথা বললো না, ভালো করে কোনো কথাই বললো না, এক্সপ্রেস করতে পারলো না, পেশেন্ট ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেললো ট্রিটমেন্টে, ডিজিজও ভুলে, ডিজিজের ট্রিটমেন্ট দুটোর উপরই ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেললো, ঠিক আছে। পুয়ার কমিউনিকেশন একই কথা, পুয়ার পেশেন্ট ডক্টর রিলেশনশিপ একই ব্যাপার, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে কি আছে? সাইড এফেক্ট, সাইড এফেক্টস এর ব্যাপারটা বল। সাইড এফেক্টস, হাউ ডাজ ইট অ্যাফেক্ট অ্যাডহারেন্স? যেরকম একটা এক্সাম্পল দে, কি ওষুধ খেয়ে খাবার খেতে পারবে না? ধর ডায়াবেটিসে হাইপোগ্লাইসেমি হয়, সুগার ফল করে ডায়াবেটিসের মেডিকেশনে, তাহলে তুই কি করবি ডাক্তার হিসেবে? কি তোর দায়িত্ব? সাইড এফেক্টের ব্যাপারটা, তুই যে ওষুধগুলো লিখছিস তার সাইড এফেক্ট তোকে জানতে হবে, পেশেন্টের সেটা হতে পারে, ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যান্ড সাপোর্ট দিয়ে রাখা আর ইনকোয়ার করা পেশেন্টের প্রবলেম হচ্ছে কিনা, সাইড এফেক্ট যদি হয় তাহলে কিভাবে ডোজ রেজিমেন্ট চেঞ্জ করা যায়, পেশেন্টকে কি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হলে সাইড এফেক্ট কম হয় সেগুলো বলা, ঠিক আছে। এই সব গল্প। ফরগেটফুলনেস, তোর আগে তোর নাম কি জানো? শতরূপ, শতদ্রূপ, শতদ্রূপ, বল ফরগেটফুলনেস এর রোলটা কি একটু বুঝিয়ে বল। ফরগেটফুলনেস কিভাবে অ্যাডহারেন্স কমিয়ে দেয়? ফরগেটফুলনেস মানে কি? ভুলে যায় ওষুধ খেতে, ওষুধ মনে থাকছে না, বছর পর বছর ওষুধ খেতে হয়, ডেইলি 5টা করে ওষুধ মনে থাকে না, ঠিক আছে। কাদের ক্ষেত্রে বেশি হবে? যাদের বেশি ওষুধ খেতে হবে আরো বেশি, যাদের পলিফার্মেসি হচ্ছে, দিনে 3টের বেশি ওষুধ খেলে পলিফার্মেসি বলে, তারা ভুলে যাচ্ছে। আর কমপ্লেক্স রেজিমেন, দিনে 7বার করে 8বার করে একটা ওষুধ খেতে হয়, ভুলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই ব্যাপার, আর কিছু এগুলো গল্প আর কি। আচ্ছা, ওকে রে, তোর নাম কি জানো? সৌমিক। সৌমিক, এইগুলো এক্সপ্লেন করতে পারবি? পেশেন্টস inappropriate health beliefs and lifestyle, একটা এক্সাম্পল দিয়ে how it can affect adherence। আচ্ছা, মানে পেশেন্টের অনেক সময় কিছু হেলথ বিলিফস থাকে যেগুলো রং, ওগুলো ফলো করলে ট্রিটমেন্টে প্রবলেম হয়ে যায়, পেশেন্ট আলটিমেটলি নিজেই ইরিটেটেড হয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দেবে, ঠিক আছে। তো সেইগুলো পেশেন্টকে কারেক্ট করতে হবে। যেরকম একটা পেশেন্ট ধর গ্যাস্ট্রাইটিস আছে, তার ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট চলছে, সে রুটি খেয়ে যাচ্ছে, গ্যাস্ট্রাইটিস আরো বেড়ে যাচ্ছে, তারপরে একটা সময় গিয়ে মনে হবে এইসব চিকিৎসা আমি করবোই না, আমি এর জন্য আরো অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি, ওষুধ বন্ধ করে বসে থাকবে, খাওয়া দাওয়া আর ফলো কিছু করবো না, হ্যাঁ আমি এরকম ব্যাপারটা, বুঝতে পারছিস? সিভিয়ার, খুব সিভিয়ার ডিজিজে পেশেন্টের হোপলেস হয়ে যায়, ডিপ্রেশন চলে আসে, ডিজিজটা এত বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, আর আমি অ্যাডহেয়ার করে কি করব, এমনি 5 বছরও বাঁচবো না, লাইক দ্যাট।
সেখানে পেশেন্টকে মোটিভেট করা, ডিপ্রেশন ট্রিটমেন্ট করা, কাউন্সেলিং করা, তাকে বোঝানো যে তুমি আর যত বছরই বাঁচো কোয়ালিটি অফ লাইফ অনেক বেটার হবে তুমি যদি এখন থেকে কারেক্ট মেজার্স নাও রাদার দ্যান ছেড়ে দাও, ঠিক আছে। ল্যাক অফ এডুকেশন মানে এইসব লিঙ্ক কথাবার্তা। এল্ডারলি পেশেন্টদের ভীষণ অসুবিধা হয়। এল্ডারলি পেশেন্টদের অনেকগুলো কারণ যেসব ডিসকাস করছি সব একসঙ্গে এসে জমে, এক গাদা ওষুধ থাকে, মেমোরি খারাপ হয়ে যায়, ফরগেটফুলনেসটা বেড়ে যায়, ডিপ্রেশন হয়, ঠিক আছে, এইসব কারণ। আচ্ছা, আজকের নেক্সট টপিকটা, মাইকটা একটু পাস। Next topic is explain to the patient the relationship between cost of treatment and patient compliance. মানে একটা ধর ডায়াবেটিস হয়েছে, সুগারের ওষুধ খেলো, সুগার নর্মাল হয়ে গেল, তারপর মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখালো, মাঝে মাঝে দেখালো না, মাঝে মাঝে ওষুধ খেলো, মাঝে মাঝে ওষুধ খেলো না, ঠিক আছে, কোনো অন্য টেস্ট করলো না, চোখ দেখলো না, ক্রিয়েটিনিন চেক করলো না, লিপিড প্রোফাইল ইসিজি কিছু করলো না, তাহলে আলটিমেটলি কি হলো? বছরে 6 বার ডাক্তার দেখাতো বা 5 বার দেখাতো, 1 বার 2 বার দেখালো, কিছুটা পয়সা বাঁচলো। অনেক ইনভেস্টিগেশন করতে হতো, করলো না, কিছুটা পয়সা বাঁচলো, ঠিক আছে। কস্ট অফ থেরাপি মানে when the patient is becoming non-compliant to proper treatment. Initially the patient is becoming non-compliant to proper treatment, ঠিক আছে, যা ট্রিটমেন্ট হওয়া উচিত পেশেন্ট ঠিক করে করছে না, এর ফলে ইনিশিয়ালি পেশেন্টের পয়সা বেঁচে যাচ্ছে। কারণ কি? কম ডাক্তার দেখাচ্ছে, কম টেস্ট করছে, রেগুলার ওষুধ খাচ্ছে না, কম ওষুধ কিনতে হচ্ছে, the patient's money is being saved. So in the first step it will appear that if you are a non-compliant patient, if you are not doing what you should do, then a lot of money is being saved. But you have to explain to this patient हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या? हाँ মোটামুটি দাও না, স্ট্যান্ডার্ড দেখে দাও, খারাপ দিও না। হ্যাঁ ওইটাই দিয়ে দাও তাহলে। হ্যাঁ 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 ওটাই দিয়ে দাও। হুম 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 আচ্ছা ওকে। So initially when the patient is not adhering to the treatment, a lot of money is being saved, all right, but what happens in the long run? In the long run patient যদি প্রপারলি প্রথম থেকে ট্রিটমেন্ট করতো, 15 বছর পর গিয়ে দেখা যেত তার চোখ, কিডনি ভালো আছে, তার নার্ভের কোনো প্রবলেম হয়নি, পায়ে চালাফালা নেই, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ বলি আমরা, পায়ের আর্টারিগুলো ব্লক হয়ে যায়, সেই সব কিছু হয়নি, ঠিক আছে। তাহলে পায়ে যদি নার্ভের প্রবলেম না হয় আর পায়ের আর্টারি ব্লক না হয়, তাহলে ডায়াবেটিস থেকে পায়ে ঘা হয়, জানিস তো না, ডায়াবেটিক ফুট বলে, আঙুল ফাঙুল কাটা যায়, ওইগুলো হওয়ার চান্স কমে যায়। তাহলে প্রথম থেকে সবগুলো ঠিকঠাক করলে 15 ইয়ার্স পরে দেখা যাবে পেশেন্টের সব ঠিক আছে। কিন্তু যদি না করে 15 ইয়ার্স পরে দেখা যাচ্ছে তার কিডনির প্রবলেম এসছে, তার জন্য তাকে কিডনির ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে, তার জন্য তাকে ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে কিডনির জন্য আলাদা বেশ কিছু ওষুধ খেতে হচ্ছে, তার পুরো নিউরোপ্যাথি হয়ে গেছে, পায়ে সেন্সেশন চলে গেছে, পায়ে সেন্সেশন চলে যাওয়ার জন্য পায়ে মাঝে মাঝে খোঁচা লেগে ঘা হয়ে যাচ্ছে, পায়ের আর্টারি ব্লক হয়ে গেছে, ঘা হলে সারছে না, দেখা যাচ্ছে দুটো আঙুল কাটা গেছে, স্পেশাল জুতো পরতে হচ্ছে, সে আগে যা কাজ করতো সেই কাজগুলো আর করতে পারছে না, সে আগে যা ইনকাম করতো তার 50% ইনকাম করছে, কারণ অর্ধেক কাজ সে করতে পারছে না বিকজ অফ দ্য ডিসেবিলিটিস অফ ডায়াবেটিস, বিকজ অফ দ্য ডিসেবিলিটিস দ্যাট হ্যাভ ডেভেলপড বিকজ অফ ডায়াবেটিস, ঠিক আছে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন 15 ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন, এগুলো কিন্তু সব স্টাডি হয়েছে, স্টাডি হয়েই পাওয়া গেছে। Initially, if you are not adhering to treatment, it seems that a lot of money is being saved, but in the long run a chronic disease will stay with you for the rest of the life. So in the long run
after say 15 years, when you will make an assessment, you will see that number one, your quality of life has deteriorated. Quality of life এর সঙ্গে তো পয়সা কস্টের মানে কোনো তুলনা হয় না। Everything is for quality of life. Whatever you people are doing, everything is so that you can maintain a good quality of life. পড়াশোনা যা করছিস, যদি কোয়ালিটি অফ লাইফ নষ্ট হয়ে যায়, এটা হচ্ছে প্রথম কথা, তাহলে সে কি পয়সা বাঁচালো না বাঁচালো সেটার অতটা গুরুত্ব থাকে না। এটা ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে, শুধু যদি ফিনান্সিয়ালিও দেখা হয়, আফটার 15 ইয়ার্স যে খরচটা তার হচ্ছে এবং এই কমপ্লিকেশনগুলো হওয়ার জন্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে তার যে খরচ হয়েছে, দ্য টোটাল কস্ট অফ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড ইটস কমপ্লিকেশনস বিকাম হায়ার। যেদিন থেকে ডায়াগনোসিস হয়েছে 15 বছর বাদে যে কিছু মানেনি প্রথম দিকে, তার যে টোটাল খরচ, যে প্রথম থেকে স্ট্যান্ডার্ড নিয়মে সব মেনে গেছে, তার কিন্তু খরচ কম হয়, ইউজুয়ালি অনেকটাই কম হয়। এগুলো সব দেখা গেছে। তার কারণ কমপ্লিকেশনগুলো যখন হতে শুরু করে, রুটিন ট্রিটমেন্টের খরচ একটা আছে, কিন্তু সেটা একটা বাধা ধরা একটা লিমিটের মধ্যে। কমপ্লিকেশন যখন হতে শুরু করে, এই খরচগুলো অনেক বেড়ে যায়। তাই ইন দ্য লং রান, ইন কেস অফ ক্রনিক ডিজিজেস, ইফ ইউ আর নট প্রপারলি অ্যাডহারিং টু ইউর ট্রিটমেন্ট রেজিমেন, তোমার কিন্তু খরচ বেড়ে যাবে, প্লাস খরচেরও উপর দিয়ে যায় যে জিনিসটা তোমার কোয়ালিটি অফ লাইফ নষ্ট হয়ে যাবে। এইটা প্রথম থেকে ক্রনিক ডিজিজের পেশেন্টদেরকে এক্সপ্লেন করা খুব দরকার, যে এখন তোমার মনে হতে পারে আমার খরচ হচ্ছে, কিন্তু এই খরচটা বাঁচাতে গিয়ে 15 বছর পর কিন্তু খরচ অনেক বেড়ে যাবে, প্লাস তোমার শরীরটা যাবে। ঠিক আছে? এই কমিউনিকেশনগুলো, এগুলো আগে সিলেবাসে ছিল না, নতুন জিনিস। এখন থেকে একটু ওরিয়েন্টেশন থাকলে নিজেরা পরে যখন গিয়ে ট্রিটমেন্ট করবি, যে স্পেশালিটিতেই যাস, সুবিধা হবে। প্রথম থেকে অ্যাপ্রোচটা ঠিক থাকবে। ঠিক আছে? ওকে। তো দেখি আজকে তো সিআর কেউ নেই, কেউ একটা পার্সেন্টেজ লিখে দিয়ে দে তাড়াতাড়ি।